We got a special edition of Dugout Stations, back-to-back days with Yankee prospects, another Dominican pitcher, Yorlin Calderon, and we will have my co-host Sandy Malinares translating, so thank you guys. Gracias, Yorlin, por aceptar nuestra invitación para nuestro podcast. Primeramente, gracias a ustedes por la oportunidad de dejarme presentar aquí en su plataforma. Gracias. He said thank you for the opportunity. Okay, awesome, man. We're excited to have him on. We've been trying to do this for a little while. We finally got it lined up, so let's get to it. He signed with the Yankees in 2018, and I want to know what was his feelings when he signed with them that year, and what was the experience like for him and his family? Okay, sabemos que firmaste con los Yankees en el 2018 y tenemos una pregunta para usted. ¿Cuáles eran tus sentimientos cuando firmaste con los Yankees y cómo fue esa experiencia para ti y tu familia? Fue algo muy grandioso. En realidad no tenía ese plazo de firmar los Yankees, fue algo muy rápido y me tomó sorpresa. Y fue algo maravilloso. Yo no me lo creía, pero fue algo maravilloso. He said he couldn't believe it. It was a quick process for him, and it was just a wonderful experience. So with that, he's listed at 6'3", 155, and we're going to ask about his baseball inspiration growing up. So what was your baseball inspiration growing up? ¿Cuál fue tu inspiración para el béisbol cuando creciste desde chiquito? ¿Qué fue tu inspiración? Mi inspiración fue mis dos hermanos. Yo tengo dos hermanos mayores que jugaban y yo desde chiquito siempre lo veía y ahí fue creciendo el amor hacia el deporte. His inspiration was his two brothers. He has two older brothers that played ball growing up. And since then, just watching them play, he fell in love with the game. Who are your favorite players to watch right now? ¿Quiénes son tus jugadores favoritos para ver ahorita mismo? Edwin Díaz es mi jugador favorito y Sandy Alcántara también es uno de mis pitchers favoritos. Edwin Diaz and Sandy Alcantara. Those are great options, and it's really funny because they were both just at the BBWA award dinners, so that was really cool to see, and those guys are awesome. What coaches helped his development in the Dominican League and the Complex League? For some background information, he spent time there from 2019 to 2021, a little bit of last season. Obviously, 2020 was a wash, so that's where he's been for most of the time since the Yankees have signed him. ¿Qué entrenadores ayudaron a su desarrollo en la Liga Dominicana y también en la Liga cuando estabas en Florida? ¿Qué entrenadores o coaches que te han ayudado? Mayormente me ha ayudado mucho Gabriel Tati, Pichinkov y Edward Ramírez. Y allá en la rookie, Preston Kramer, me ayudó bastante allá en la rookie también. He got the call up to Tampa last year. He pitched 19 innings there to 21 strikeouts. His ERA was a 2.84, and something really seemed to click for him when he got to Tampa. But the one performance I'm looking at is that 7-inning no-hitter against the Lakeland Flying Tigers in May. He went 7 strong, 7 strikeouts, no hits, obviously. So with that, I will ask, what was your best start of the season? ¿Cuál fue tu mejor comienzo de la temporada? ¿Qué de fue? Este año, del año pasado. Sí, del año pasado. Esa fecha nunca se me olvida, que fue el 25 de mayo de 2021, que fue donde completé el no-hitter de 7 innings. Fue algo maravilloso, algo muy increíble. He said absolutely the no-hitter game was something incredible for him, and just a great experience. You could tell just by the way he says it. Yeah, I knew that was going to be something worth highlighting, and I am curious to see like how he adjusted when he got to Tampa, like what works well that day. So what pitches was he throwing, and what's his velocity at? ¿Qué picheos estaba tirando y la velocidad? ¿Puedes hablar un poco de eso? Mayormente en ese juego usé el sinker y
y el slider mucho. Mayormente esos fueron mis dos pitches más frecuentes en ese juego. Y creo que estaba en 91-92 la velocidad del 5. His two main pitches that day were the sinker and slider with a velocity of 91, 92. Okay, so I guess he normally sits around there, maybe amps it up a little bit at times. But that's cool to see he's got that good pitch mix. The sliders, the Yankees love their sliders. They from top to the bottom, they want guys throwing that slider. So definitely keep going with that. That'll get you a far way. Felicitaciones por el no-hitter. Y Julian estaba comentando que los Yankees le encantan los sliders. So sigue ahí con ese picheo. The analytic team loves the sliders. That's like their favorite pitch. Yeah. What teammates have helped his development, either pitchers or hitters, or anyone he thinks has been a help to him? ¿Qué compañeros de equipo te han ayudado en tu desarrollos también, igualmente, que te han dado consejos, pitchers, bateador, en cualquier posición? Mayormente también me ha ayudado mucho Wandy Peralta. Sí, me ha ayudado mucho en eso de realizarme como pitcher. Y también un compañero, Blas Cataño. Éramos room y él me daba mucho consejo, me explicaba cómo son las cosas en la liga allá. Y, o sea, aprendió mucho de ellos. Awesome. He mentioned Wandy Peralta giving him a ton of advice, as well as his roommate Blas. Okay, now Wandy Peralta obviously stands out. I know he's also Dominican, so like we keep going with this Dominican bond in this Yankees team. Runs really deep, and it is very, very cool to see. And I know the roommates are always a big help. All the minor league guys always talk about how they're picking from the roommates, like practicing, talking, just like trying to get the best out of each other. Yeah, what hitters impressed him in our system? I'm sure Jason's at the top of that list. ¿Algún bateador jugando con usted en el equipo que te han impresionado a usted? Oh, yeah, sí. Jason me tiene una muy buena habilidad, y también Spencer Jones. Y wow. That's good. Jason Dominguez and Spencer Jones. He's very impressed with those two. That's going to be an answer a lot of people like to hear. A lot of people like those guys and are very impressed with them. They both hit the ball a long way. And there's definitely got to be tough to go against in practice, I'm sure. So with that, let's ask what his goals are. Yep, that's exactly where I was going. So what is his goals for next season? And if you can add this part in as well, what parts of the games do you think he needs to improve on, like with his training? ¿Qué metas tienes para la próxima temporada? Y qué... Háblanos de tu entrenamiento fuera de la temporada. ¿Qué haces para mantenerte fuerte? Bueno, mis metas son pues, cada día más de liga, tú sabes, y siempre en un season me mantengo siempre yendo al gimnasio, subiendo cuetas, fortaleciendo mis hombros, tú sabes, para que ya en la liga no tener lesiones, tú sabes, uno se cuida mucho de eso. Y mayormente lo que uno pide en la liga es salud para hacer lo que uno sabe hacer. ¿Y qué metas tienes para esta temporada? Mantenerte saludable. Saludable. Yeah. His goals are he's just been working out this off season, trying to stay healthy, which is his main goal. What was his favorite players growing up, like when he was younger? Como se ve, o sea, desde que tengo uso de razón ya del béisbol, me gustaba José Reyes mucho. José Reyes. Y Jordano Ventura. Those were his favorite. Alonso Ventura is the one that died, and with the Royals, I remember him. He won a World Series and everything. He was also Dominican as well. So R.I.P. to him. And the Reyes was a good choice as well, especially when he was growing up. He was a big deal. Also Dominican. Cuando usted firmó con los Yankees, ¿había otro equipo también interesado en ti? Yeah, Texas.
Texas was also interested in him. ¿Cuál es tu artista favorito ahorita mismo? Ahorita mismo, Ozuna. Ozuna. Oh, Ozuna he's a y, good one. Ozuna y el lápiz consciente también. Nice. ¿Usted era fanático de qué equipo creciendo? Boston. Oh, it's even worse. Y entonces te encanta Pedro Martínez. Sí. Pedro, la Manny. Man. That's Lo really funny. sabía. Well, he ended up on the right side now, but that is pretty funny. But Boston, all kidding aside, I mean, they were really good. Obviously, they have a bunch of Dominican talent as well, so I understand that, especially when you don't have the team yet per se. But I'll ask for some fun hobbies. Like what does he like to do when he's not playing baseball? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás jugando béisbol? Yo soy una persona que me gusta estar mucho en mi casa. Me mantengo con la familia tranquilo. Sí, siempre paro con mi abuela bebiendo café. Aw, he's a laid back type of guy and he loves spending time with his family and his grandma. Cuando estabas jugando en la temporada pasada, ¿qué bateador era el más difícil para usted? En la liga no tenía, o sea, un bateador específico, pero sí del equipo tenía un compañero que se me hacía difícil en extender, que es Tauri Arias, que ¿Qué lanzamiento? ¿Tienes algunos otros lanzamientos que estás, un lanzamiento nuevo que estás aprendiendo o qué? sí, el core estoy aprendiendo. Cutter, he's learning the Yeah. cutter. That's a good pitch. That's a really good pitch. And the Yankees do like that one too. Muchas gracias, fue un placer tenerte aquí en nuestro podcast. Felicitaciones en todo tus esfuerzos y tus logros este año. Yorlin, thank you so much for coming on. We really appreciate it. This was very fun, and we'll post it up soon. We'll tag you on Instagram and all that. If you do Twitter, we'll get you there too. And we're looking forward to putting this out. Really fun opportunity for us. We love doing these. No, sí, sinceramente, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir parte de mi vida con ustedes. Y muchas gracias a ustedes.